வணக்கம். சாயம் வெளுத்துடுமோ? What if they find out? Find out what? Remember this story? அந்த நீலச்சாயம் பூசின ஒரு fox, it falls into a bucket and then it becomes king. It is venerated until one day it starts to rain. In the case of the fox, it lived in a false sense of superiority. நான் தான் ராஜாங்கிற ஒரு சென்ஸில் தான் அது வாழ்ந்தது. Unfortunately, many of us suffer from the opposite. நீலச்சாயம் என்னைக்காவது வெளுத்துருமோ? நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக நீலச்சாயம் தான் இருக்கோ? That sense. Somebody comes and tells you, wow, you're so good அப்படின்னு ஒருத்தர் புகழறார். அது ப்ரைவேட்டாவோ பப்ளிக்காவோ புகழறார். நம்ம உடனே என்ன சொல்கிறோம்? ப்ராபப்ளி இட்ஸ் லக் அப்படிங்கிறோம். அல்லது இட் கம்ஸ் நேச்சுரலி டு மீ, இட்ஸ் நாட் ஐம் ப்ராப்ளி ஐ டோன்ட் நோ அப்படிங்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் இது நான் பண்ணல, என் டீமோட இது எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணோம், டோன்ட் கிவ் மீ கிரெடிட் அப்படின்னு யூ கைண்ட் ஆஃப் பிளே த டிஃப்ளெக்ஷன் கேம். யூ ஆர் அஃப்ரைட் டு டேக் கிரெடிட் பிகாஸ் when you take credit, the spotlight comes on you even brighter and they talk about you, they place you in a pedestal and you're afraid. இத்தனை ஸ்க்ரூட்டினி நடக்கும்போது இன்னைக்காவது குட்டு வெளிப்பட்டுடும் அப்படின்னு ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடுறது. There's a term for this, the imposter syndrome அப்படின்னே பேர். A collection of feelings of inadequacy. ஐயோ பற்றாக்குறை இல்லை என்கிட்ட அப்படிங்கிற ஃபீலிங் you will continue to have, it seems, even though all the information around you point to the opposite. டேய் நீ பெரிய ஆள்டா, அதனால தான்டா உன்னை தூக்கி வச்சுருக்காங்க, இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்க, என்னைக்காவது ஒரு நாள் தெரிஞ்சிருமோ? That feeling of inadequacy. Sheryl Sandberg, very famous author, speaker, management leader, guru, and a person who has been speaking a lot about women empowerment at work, she wrote a book called Lean In. It's not for women. நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். There is so much good advice in there. And in that book, she talks about this exact syndrome, the imposter syndrome. இது I don't deserve it perhapsங்கிற ஃபீலிங் விமெனுக்கு நிறைய இருக்குது, women in the workforce. That is one of the reasons they don't rise up the corporate ladder அப்படின்னு she says. I'll quote from her. அவங்களுடைய சிறுவயது நினைவுகள் வருது. Every time I was called on in class, I was sure I was about to embarrass myself. நிச்சயம் சொதப்ப போகிறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு எப்போவுமே இருந்தது. ஒரு பரீட்சை எடுக்கும்போது மிஸ் ஆக போகுது, என்னை கிளாஸில் கூப்பிடும்போது நான் சொதப்ப போகிறேன், என்னைக்காவது ஒரு நாள் எல்லாம் வெளில வந்துட போகுது. Women tend to experience it more intensely also and be more limited by it அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I would like to introduce you to another book. This book is called The Imposter's Handbook. My son, I teach computer science and programming at Zoho schools. And one day he offered me this book and said, அப்பா இந்த புக்கு நல்லா இருக்கு, இந்த புக்கு சொல்லித்தான் நீ உன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு இந்த புஸ்தகம். I taught it one whole semester. பட் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்க்கும்போது இவன் ஏன் இதை எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணான் அப்படின்னு எனக்கே ஒரு இம்பாஸ்டர் சிண்ட்ரோம் வந்தது. நீ ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கல, இதையாவது கற்றுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறானா அப்படின்னு கூட எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. In this book, this is what the author Rob Connery says. He says, I wrote this for people like me. என்ன மாதிரி செல்ஃப்-டாட் டெவலப்பர்ஸுக்கு அவங்களுக்காகவே நான் எழுதினேன். ஏன்னா நாங்கள்லாம் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ், ஃபவுண்டேஷனல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் உட்காந்து ஃபார்மலாக கற்றுக்கல, அப்படியே போகிற போக்கில் பிக்கப் பண்ணிட்டு போனது.
சில சமயத்தில் சில ஹோல்ஸ் இருக்குது, அந்த ஹோல்ஸை ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினேன். நீ ப்ரோக்ராம் இங்கே புதுசாக இருந்தால் இந்த புஸ்தகம் உனக்கு இல்லை. பல வருஷங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணினால் ஓட்டைகளை நிரப்புவதற்காக வந்தா என்றால் இது நல்ல புஸ்தகம் அப்படிங்கிறார். சொல்லிட்டு see how he finishes the book. ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கான்வர்சேஷன் வைக்கும் அளவிற்கு நான் உனக்கு இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லித்தர போகிறேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வளர்த்து கொள்வது, அங்கிருந்து அடுத்ததை கற்றுக்கொள்வது, இட்ஸ் அப் டு யூ. யூ ஆர் அன் எக்ஸ்ப்ளோரர், கோ அவே, எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லி தான் முடிக்கிறார். திஸ் இஸ் த ரைட் ஆட்டிடியூட். பிக் திங்ஸ் அலாங் த வே, கீப் லேர்னிங் அண்ட் fill those fundamental gaps. Be an explorer, my friend. இந்த imposter syndrome வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. சில சமயம் we are not given the right foundation. இப்போது ரீசெண்டாக நான் ஒரு புக் ஷாப்பில் இப்படி ஒரு புஸ்தகத்தை பார்த்தேன். Bluff Your Way-ன்னு ஒரு சீரீஸே இருக்குங்க. Bluff Your Way in Management, Bluff Your Way in Psychology, Bluff Your Way in Law, Bluff Your Way in Business, Bluff Your Way in Chess. அப்படி என்ன தாண்டா இருக்குது, என்ன சொல்லித்தராங்க உள்ள அப்படின்னு போய் பார்த்தா டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ். ஒரு செஸ் படம் இல்லை, ஒரு செஸ் மூவ் இல்லை, ஒரு ஓப்பனிங் இல்லை, ஒரு எண்ட் கேம் இல்லை. என்னதான் சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு பார்த்தா லுக் அட் த டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ். கேம், அதில் உபயோகப்படுத்தும் வார்த்தைகள், சேலஞ்சஸ்னா என்ன, யாரெல்லாம் பெரிய பிளேயர்ஸ், பெரிய ஆளுங்க யாரெல்லாம், எங்கே வேலை பண்ணுவாங்க, ஹிஸ்ட்ரி எப்படி வளர்ந்தது, who's who in chess. Why? You can have a dinner table conversation, you can have a bar room conversation about chess without playing chess. ஒரு கூட்டம் கிளம்பியிருக்கு. இதனால தான் இம்பாஸ்டர் சிண்ட்ரோம் இப்படி தீயா பரவியிருக்குன்னு எனக்கு தோன்றது. Not being taught the right way. So what's the right approach? How do you address this? அப்படின்னா this is the wrong approach. I don't deserve to be here. நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது, நான் சாயம் போட்டுன்னு வந்திருக்கேன், மாட்டினேன்னா அப்படின்னு ஒரு ஹண்டட் விக்டிம் ஃபீலிங்கோடு இருக்கக்கூடாது. This could be a better approach. So you say, என்னை கூப்பிட்டுருக்காங்கல்ல, என்னை இன்டர்வியூ பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, எனக்கு இந்த பதவியை கொடுத்துருக்காங்கல்ல, there must be some logic to it. நான் இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோமை வச்சுட்டு நான் சஃபர் பண்ணேன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஐ எம் இன்சல்ட்டிங் த பீப்புள் ஹூ ட்ரஸ்டட் மீ அண்ட் ஐ எம் டவுட்டிங் தேர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு தானே அர்த்தம். அப்படி யோசிக்கணும். ஆல்சோ அதுக்கு அடுத்த லெவலா, ஐ டிசர்வ் திஸ், ஐ ஏர்ன்ட் திஸ், ஒன்லி ஐ நோ வாட் ஐ ஹவ் காங்கர்ட் அண்ட் வாட் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் மீ. என்னெல்லாம் கஷ்டங்களையும் கடினங்களையும் தாண்டி வந்திருக்கேன் எனக்கு தான் தெரியும். That is a better approach to have, rather than I don't deserve to be here. This is the imposter syndrome, which is, this is what I know, this is what I think others know. Of course you will feel bad, of course you will feel belittled, of course you will feel diffident and shy. எனக்கு தெரிந்தது இவ்வளவுதான், மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ தெரியற மாதிரி இருக்கே. But when you look at the reality, when you get into everybody's individual minds and check, you will realize this is closer to the truth. What is this? What I know is still this much, but when I look around, Mr. A knows that, Mr. B knows this, Miss X knows this, Miss Y knows only this. Oh, fine. எல்லார்கிட்டையும் கேப் இருக்கு, என்கிட்டையும் கேப் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சது உனக்கு தெரியாது, உனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாது. Let's get together. Let's not be imposters. The one thing to avoid though is this situation. Imposter syndrome நிறைய வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you will start fearing. ஐயோ தோத்து போயிட்டோன்னா, ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா. So you will not even participate. You will develop cold feet. Relatedly, what will you do? You will procrastinate. இன்னைக்கு வேணாம், நாளைக்கு பண்ணலாமா. You will set yourself only the goals, only the results are important. I won't enjoy the journey. I won't look to the left and the right.
I will just focus on my goals because they will evaluate me based on my reaching of the goals and they will find me wanting. And finally, you will obsess about accuracy and perfection that you will become hugely self-critical. இந்த கிராஸோட லான் மோவ் பண்ண சொல்லும்போது லான் மோவ் பண்ணிட்டேன்னு கொடுக்காம இல்லை இது வந்து 1.76 இன்ச்சஸ் இருக்குது 1.75 வெட்ட சொன்னீங்கன்னு வெட்டிட்டு இருக்கான் பாருங்க, அவன் வந்து இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோமில் சஃபர் பண்ணுறான்னு தான் அர்த்தம். ஸோ ஜஸ்ட் அவாய்ட் தீஸ். So if you can avoid these and still have the imposter syndrome in a corner of your mind, probably the imposter syndrome is good because it will keep you on your toes. அடுத்தது என்ன? How do I perform? How do I prove to myself? Forget about the others. How do I prove to myself? How do I exorcise that ghost? அப்படின்னு உன்னை நீயே புஷ் பண்ணிட்டு இருப்ப. If you can only avoid these but still have it in the corner of your mind. I do that all the time. By the way, imposter பத்தி நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்த போது I came across a dictionary quirk. Imposter, impostor, impostor. Am I an imposter in English? Do I really know the spelling? Catch my point? Thank you.